So, da wollen wir mal loslegen. 20 Uhr haben wir, 20:01 Uhr, Karster Zeit. Es ist soweit. Mein lieber Christoph, ich hoffe, du siehst und hörst mich. Da ist er ja schon. Guck mal. Hallo Patrick. Mein Lieber, ja, ich begrüße erstmal alle, die hier dabei sind. Wir haben eine Premiere zu feiern. Unser Livestream wird erweitert um ein neues Format. Wir wollen uns nämlich gemeinsam mit dir über Musik unterhalten. Und zwar über Musik in der dritten Dimension. Dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer wird sicherlich nicht entgangen sein, dass genau das wir im Jahre 2020 vermehrt gemacht haben, denn wir haben eine ganze Menge interessante Musikscheiben entdeckt. Man muss sie ja teilweise noch suchen und davon wollen wir euch demnächst bewahren. Deshalb wollen wir euch viel, viel umfangreicher und, wie heißt es so schön, offensiver mal alles so zeigen und präsentieren, was jetzt und in Zukunft an 3D-Musik kommt. Und der gute Christoph, der macht das sogar komplett beruflich, nicht wahr? Das Logo da rechts von dir oder links von mir ist jetzt nicht so ohne Grund dort, nicht wahr? Erzähl doch mal kurz was zu deiner Person. Ja, Christoph Diekmann, wie der Patrick schon so schön gesagt hat. Wir haben vor vielen Jahren für Audio kennengelernt und Stefan Bock, den ja auch schon einige, glaube ich, hier auf deinem Kanal kennen, von den MSM-Studios in München, der ein wunderbares Navigationskonzept für Blu-rays entwickelt hat für die Musik, sprich ohne Fernseher über die Fernbedienung des Blu-ray-Players im Grunde navigieren, verschiedene Tonformate ansteuern, verbirgt sich eigentlich hinter diesem ursprünglichen Pure Audio-Gedanke und Pure Audio Recordings. Das ist so das, was wir dann daraus kreiert haben, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein Ort, wo all diese Musik sich eigentlich vereint, wo man die wiederfinden kann. Und haben in den letzten Jahren, sage ich mal, glaube ich, einiges gemacht und dann auch mit Patrick gemeinsam und vielen anderen, die das unterstützen, hier in dem Bereich Musik mal ein bisschen weiterentwickelt und die großartige Studioqualität, die ja eigentlich bei den Musikern da rauskommt, auch entsprechend jetzt noch diese raumliche Komponente der 3D-Dimension des Raumes zu erweitern, was ich ja alles wunderbar eben auf einer Blu-ray-Disc auch speichern kann und wiedergeben kann. Das verbirgt sich hinter letztendlich Pure Audio und ja, da haben wir noch viel vor und wollen hier gemeinsam mit diesem MusicTalk-Format einfach Musiker mal mit einladen oder die Kreativen einladen, dass wir neben Technik, wo der Patrick ja ganz weit vorne ist mit allem, was er da tut, ein bisschen die emotionale Seite mal noch mit reinbringen und das ein oder andere musikalische Herz eröffnen. Genau so machen wir das. Genau so machen wir das. Ja, wir haben nämlich heute, fangen wir das mal direkt kurz an. Wir sagen jetzt schon mal direkt, wen wir da gleich haben werden. Wir haben gleich Max Cooper da. Max Cooper, guck mal, funktioniert sogar. Halte ich mal hier rein. Hat eine Pure Audio rausgebracht. So sieht das übrigens aus, wenn ihr das da am Suchen seid. Da ist das Logo, das ist das Logo, Pure Audio. Geht mit jedem Blu-ray-Player abzuspielen. Nichts Besonderes an Abspielanlage notwendig, sondern jeder Blu-ray-Player kann solche Scheiben abspielen. Gerne? So ist das, ganz genau. Jeder Blu-ray-Player kann das und die Farbtasten hinten drauf, die auch entsprechend dort nochmal angemerkt sind und abgedruckt sind, über die kann ich eben die verschiedenen Tonformate anwählen, was in diesem Fall gelb für Stereo und grün für Dolby Atmos ist. Genau, und es fehlen noch 2 Farben. Man könnte nämlich noch insgesamt 4 Tonspuren dort abspeichern. Dann käme noch was dazu? Genau, Rot ist Surround Sound 5.1, das ist ursprünglich, sage ich mal, die Idee gewesen. Ne? Das war Stereo, dann kam mit der SA-CD Surround-Mischung, die dann auf Blu-ray zu machen, darum Rot 5.1. Und Auro hat dann die blaue Farbtaste, Auro 3D. Und das sind, sage ich mal, die 4 Formate, die meistens auf den Scheiben auch drauf sind. Da ist es auch nochmal gut zu sehen. Genau, und wir werden uns mal mit Max Cooper unterhalten, das ist unser Premierengast heute, denn der hat diese Scheibe rausgebracht, dann war sie eine Zeit lang nicht mehr verfügbar, weil die war plötzlich ruckzuck weg und dann hast du dich mit ihm in Verbindung gesetzt und hast dann dafür gesorgt, dass er sie nochmal mit aufgelegt hat, wenn ich das so in kurzen, knappen Worten so sagen kann, richtig? Genau so war das. Ja, und das hat also viele Fans erfreut und sie konnten dann doch noch eine solche Scheibe bekommen, denn das ist weiterhin der Fall. So, wir werden auch direkt mal sagen, wer nächste Woche dabei ist, weil wir wussten noch nicht so recht, in welchem Rhythmus wir das hier alles machen werden, mein Lieber. Ob wir uns einmal im Monat sehen, ob wir uns demnächst täglich sehen, weil so viele neue Produktionen kommen. Aber pass auf, so richtig statisch werden wir es nicht machen, nach Motto nur einmal im Monat, das wäre eigentlich zu schade. Und wir haben auch direkt nächste Woche Freitag wieder nichts Besseres vor, als dass wir das hier machen. Aber wir freuen uns sehr auf den nächsten Gast, denn das darfst du schon mal ankündigen, ne? Ist der gute Schiller, vielen vielleicht bekannt, auch ein großartiger Elektronikkünstler aus Deutschland.
Hat auch schon die zweite Atmos-Scheibe jetzt im Grunde, die rauskommt. Einmal Morgenstund, wer das vielleicht schon kennt. Da war in dieser schönen Fan-Edition eine Blu-ray drin mit Dolby Atmos, und Summer in Berlin, das neue Werk, war auch am Anfang direkt vergriffen, und das haben wir jetzt exklusiv auch nochmal wieder neu rausgebracht und wird nächste Woche veröffentlicht am 19. Ja, und direkt am 19. haben wir dann auch den guten Schiller hier bei uns in der MusicTalk-Runde. Wieder Genau, und 20 spätestens, wenn du nächste Woche die Dinger lieferst, sieht der Schappert aus wie der alte Saturn in Köln, ne, mit der Auswahl von Scheiben. Also, wir haben da gemeinsam gesagt, okay, wir machen das, wir wagen das und gehen auch nochmal in die volle Nachauflage rein, weil es gibt eine Menge Fans, die haben die Originalauflage, diese erste hier, nicht bekommen. Wir haben also eine leicht modifizierte, alle Scheiben, alles drin, nur nicht das dicke Buch. Dafür ist es aber auch günstiger. Und wir wollen ja nicht lesen, wir wollen ja hören. Also haben wir gedacht, dann machen wir das mit den 4 Scheiben, nicht wahr? Genau, so ist das. Die Heimkino-Edition hast du sie genannt. Ja, ich finde, das ist wichtig, weil wir haben Musik, wir kommen so vom Stereo mit dem, ich nenne es inzwischen immer das Eingesperrte in 2 Boxen, die Musik, jetzt Heimkino-Anlagen und Möglichkeiten, ne, mit den Soundbars auch schon dort angefangen, ja mit Dolby Atmos drin, gibt es einfach wunderbare Klangerlebnisse, die man dort reproduzieren kann und die meiner Meinung nach auch für den künstlerischen Prozess ganz entscheidend sind, und darum auch diese Reihe, so ein bisschen mal Music Talk da bei den Musikern mal nachzufragen, wie sich das da eigentlich entwickelt hat und wie heute ein Musiker auch schon von der Komposition angefangen vielleicht mit Musik umgeht, weil er einfach ganz anders arrangieren kann, Instrumente ganz anders positionieren kann und einfach, sage ich mal, einen Raum nutzen kann und nicht nur letztendlich wieder alles auf Stereo mischen muss. Das kann man schon sagen. Letztes Jahr haben wir eine Menge Aufmerksamkeit bekommen seitens der Zuschauer und dann natürlich auch Kunden, weil viele haben dann wirklich sich in diese Welt mal reingewagt und haben also da ihre Scheiben bestellt und waren also mehr oder weniger schwer beeindruckt, weil das wollten manche so gar nicht so richtig glauben, was da plötzlich wie Musik sich dreidimensional hören kann, weil man ist immer seit, nicht 100 Jahre, aber seit 50 Jahren Stereo-Sound gewöhnt, mit einigen wenigen Ausnahmen, wenn es um Surround geht. Und auf der anderen Seite merkst du ja schon, dass eine gewaltige Dynamik in der Industrie jetzt doch kommt. Zwar langsam, aber stetig. Ne? Also wir wollen jetzt nicht übertreiben, aber es spricht sich in der Szene immer mehr rum, ne? Dass man mal ernsthaft als Musiker mal drüber nachdenken sollte, so eine Mischung mal in Atmos parallel oder auch in Auro zu bringen. Ne? Genau, ich glaube, es ist wirklich getrieben von den Kreativen. Ne? Also Produzenten im Studio kennen das jetzt, Musiker hören das irgendwann das erste Mal, kriegen die Technologie, erfahren die durch irgendwelche vielleicht Begegnungen, sage ich mal so, oder von anderen wieder Künstlern und Musikern. Und es ist ja so, ich meine, es ging uns allen so, als wir das erste Mal Atmos gehört haben, wollte man nie wieder Stereo hören. Ne? Also das ist wirklich einfach ein komplett neues Klangerlebnis und hat, glaube ich, eine absolute Daseinsberechtigung und ist eben diese neue dritte Dimension durch die Höhen, die dazukommen und den Raum, den man jetzt erfassen kann. Ja, und ich glaube, das wird sich immer weiter entwickeln, sage ich mal, von der Konzerthalle, sage ich mal, die ich jetzt irgendwie abnehme und dann wiedergeben kann, eben durch wirklich auch kompositorische Elemente, dass man eben sagt, wie kann ich eigentlich einen Raum nutzen für das, was ich hier als musikalisches Werk kreiere. Es kommt gerade schon mal eine Nebenbemerkung hier im Chat und da möchte ich euch bitten, Folgendes zu machen. Wir wollen ja jetzt gleich mit dem guten Max mal sprechen. Der spricht in Englisch, ist ja seine Muttersprache und der kommt aus Irland. Ne? Also wir sind beide gespannt, ob wir ihn verstehen werden. Ja. Also wir gucken mal, ob das soweit klappt. Ist alles live. Und wir wollten, wenn es geht, vielleicht auch zwischendurch mal übersetzen. Ansonsten hat der gute Christoph am Wochenende nichts vor und will das Ganze am Wochenende nochmal übersetzt schreiben, sodass wir das dann nachreichen würden. Aber nein, ihr könnt ja auch Fragen stellen. Ich würde aber sagen, erstmal zuhören. Vielleicht können wir einen Teil der Fragen nämlich dann schon beantworten und dann könnt ihr gerne noch Fragen stellen, aber trotzdem eine Bemerkung kommt. Pur Audio, haben wir gesagt, ist ja eigentlich von der Grundidee ein Format nur für Audioinhalte gewesen, also für Ton. Jetzt ist aber doch, und das sehen wir auch im Hintergrund, das ist jetzt unter anderem aus der Emergency hier, ich halte es ja nochmal rein, ist ja eine Werbesendung, so, da sind jetzt Videoelemente bei. Das ist nämlich auch so. Pur Audio ist erweitert worden, auch für die, ist erlaubt worden, Video mit zu integrieren, nicht wahr? Ja, also grundsätzlich ist eine Blu-ray, hat immer Video dabei. Ja? Das heißt, auch wo kein Video drauf ist, haben wir ein Standbild und dieses Standbild ist eigentlich auch ein Video. Also im Grunde ist das genau das Gleiche, nur dass statt dem Standbild jetzt halt ein Film abläuft, sage ich mal, und vorher der Film eben das Standbild ist. Von daher hat sich da nicht groß was geändert. Der Unterschied ist nur, dass wir jetzt sagen,
Ich kann weiterhin ohne Fernseher navigieren, wenn ich die Musik hören möchte. Wenn ich aber das Video sehen möchte, muss ich nur den Fernseher anmachen und brauche nicht mehr durch irgendwelche Menüfunktionen gehen, sondern drücke wie gewohnt meine Play-Taste und bin dann eben in dem Video drin und kann weiterhin über die Farbtasten dann meine Tonauswahl treffen. Ja, also ich sag mal, Video ist weiter Begriff. Also man denkt vielleicht direkt auch an Musikvideos und ähnliches. Und wenn ich überlege, Grönemeyer, da ist ja beispielsweise auf der Pur Audio das komplette Konzert auf Schalke. Genau. Übrigens auch ein Projekt, welches du ziemlich erfolgreich realisieren konntest mit ein paar Leuten zusammen. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Ja, wir genau. haben im Grunde auf einer Scheibe, sage ich mal, das Studioalbum eben drauf, ne, und haben zeitgleich das Konzert auf Schalke von damals auch nochmal umgesetzt, auch in Dolby Atmos. Und dafür habe ich dann 2 Sektionen im Grunde auf der Disk, eben einmal den reinen Audio-Part fürs Album und dann zusätzlich, dafür brauche ich natürlich dann noch einen Fernseher, um das zu navigieren und dahin zu kommen, das Konzert. Gut, bevor der gute Max, der ist nämlich im Wartezimmer eingetreten, wie ich gerade sehe hier. Okay. Bevor der gute Max hier gleich dazugeschaltet wird, nochmal kurz für alle die sagen, ja, was brauche ich denn dafür, um diese Musik in der 3. Dimension zu hören? Also der ganze Spaß geht ja tatsächlich schon los mit sogenannten Soundbars, die also elektronisch die Musik da im Raum so verteilen, dass sie auf jeden Fall schon mal etwas räumlicher sich anhört, als wenn ich da nur klassisch den reinen Stereoton hätte. Aber so die Ursprungsidee, die dahinter steht, ist schon ein Aufbau, der wie folgt aussieht. Man hat 5 Lautsprecher unten, das sind nämlich dann 3 vorne, 2 hinten, entweder hinter sich oder neben sich. Somit habe ich diese übliche Surround-Sound-Wiedergabe mit vorne, hinten, rechts und links. Aber was ja fehlt, ist die Höhenwiedergabe. Ja, also ich habe ja nun mal, wenn ich in einem Konzertsaal sitze, höre ich die Musik um mich herum, ich kriege sie an Reflexion etc. etc. Das läuft ja alles nicht vom Boden bis zur Ohrhöhe, was die Musikempfang angeht. Und diese Wiedergabe ermöglicht man dann mit mindestens unserer Meinung nach 4 Lautsprechern. Dolby sagt, 2 reichen auch, dann können wir 2 oben hinhängen an der Wand, leicht schräg. Aber wir meinen, das sollte schon das bessere Layout sein mit den 4, nämlich 2 vorne und 2 hinten, sodass wir eine Art Halbkugel haben. So, das kann man dann noch ausbauen, je nach Elektronik, die man zu Hause hat, könnten es auch 6 da oben sein und 7 unten. Aber diese 5 und die 4 Lautsprecher, das wäre der Weg in den 3D-Sound-Himmel. Nicht wahr? Und dann geht's rund. Und dann erkennt so manch einer, wenn ich überlege, ich habe hier unter anderem diese Orgel, weißt du, das hier, ne? Also wenn der Kollege ja Gas gibt, dann ist also auch selbst das kleinste Wohnzimmer plötzlich so groß wie der Kölner Dom, ne? Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also ich bin ja froh, dass wir euch das alles zeigen können, denn ab sofort haben wir ja, wie heißt das so schön, Terminshopping. Ne? Also morgen ist schon die Bude ziemlich voll. Ach, der Dennis sagte heute 3-mal schon, boah, ist das schön, dass wir endlich wieder andere Stimmen hier im Gebäude haben und dass es wieder Leben in der Bude gibt. Das ist so klasse, dass ihr wieder da seid. So, wollen wir gucken? 20:13 Uhr sind wir mal wieder super pünktlich, wa? Perfekt. Yes, this is cool, but poor audio doesn't really discuss. Ah ja, das fängt ja schon an, sich selber zu übersetzen, der Kollege, der uns gerade den Kommentar mit dem Video gemacht hat. Das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir mal los und dann rein mit ihm. Wollen wir mal reinlassen? Lass ihn rein. Wenn wir schon nichts zu feiern hatten dieses Jahr im Karneval. So, hallo Max. Hey Max, how are you? Nice to see you guys. Yeah, oh, nice to see you. For me, it's the first time. It's a preview. Yeah, perfect. It's a premiere. Nice to see you. Where are you now? I'm in southeast London. Southeast London, I understand it. Yeah, perfect. Because we are a little bit frightened because maybe you have an Irish accent and then it's not so easy to translate a little bit. Yeah, so I do. Yeah, I'll try and speak as clearly as I can for you. Thank you very much, because I have only a little bit school English. Yeah, mein Deutsch ist Oops. nicht gut. Oh. meine Deutsch? Meine? I can't remember. Perfect. Mein Deutsch. Perfect. This is more than enough for us. Mein lieber Christoph, fang an. Yeah, Max, great to have you here. And as Patrick said, it's really a premiere because we are starting this MusicTalk format on Groovy TV. Mm-hmm. Groovy TV is it's very technical driven and all about immersive audio and home cinema. And a lot of, I'm very often in Patrick's studio and looking through a lot of receivers and screens and whatever. And we thought it would be a great idea because we present this music in this home cinema that you see in the back of Patrick.
And it would be great to get some insights from the musician side. So Absolutely. how did this develop from stereo to Atmos and all these things? Yeah. And I thought maybe for the start, for the listeners today, maybe you could give us some insights how your life developed in that direction, because from biology to music, this is quite an interesting history that you're having. Sure. Yeah. Maybe this would be great. Absolutely. I mean, for me, music was always a lifelong interest. It had always been part of my life, and I always had a strong emotional connection to music, but I didn't ever really pursue it. I always pursued science, when I was at school, and I thought, I went into science and went into research, but music was a hobby, and eventually I discovered music production and just got really addicted to it. I guess I loved the opportunity for self-expression, and I just took it out. I put a lot of work in, and it was a hobby. And then I got into the sort of academic, finished my PhD, and I got into the postdoc sort of funding cycles, and the academic life is tough, and music, just by chance, I started getting, some gigs, and I started doing some releases, and before I knew it, music took over my life, it just by accident, really. So that's how it went. But then I always had this love of, nature, natural systems, and science, scientific ideas and philosophical ideas. And that was still something I was always reading and thinking about. And then, at some point down the line, I just thought, why not try and combine these two things together? In my love of visual art, my love of science, my love of music. Why don't I try and do something to bring them together? So I thought, what can I do? And Emergence was actually the first major project that I put together to, in this way, where I started with a scientific idea, what I wanted to present. I wanted to present this concept of emergence, and have it broken down into lots of chapters of different types of emergence and different ways of looking at the problem, looking at the issue, and then present that as in clubs and in festivals, and present it as a live show. But then the more work I did on it, the more I realized how interesting it was, maybe not just as a live show, but maybe as something you can watch at home. So we did all the music videos, and eventually this Dolby Atmos experience, which again, my love of visual art is translated musically as a love of spatiality in music. It's this idea of, I love structure and form, and spatiality is a great way of being able to literally present a sort of structure or a form that you could have as a piece of sculpture. So you can have a real sculpture, but that can be in audio format, right? You can have this certain shape and certain types of movement and feeling in space presented as audio. So again, that my love of visual art and structure, visual structure, was very naturally converted into this sort of love of spatial sound. So that was, I guess, that's my most succinct way of explaining how I got to that point of making this project. I wish you a lot of fun to translate this now. Ich dachte, das machst du jetzt mal. Okay. No, wir versuchen das mal. We try to summarize in short. In 30 seconds. Yeah, 20 seconds. No pressure. So, Max sagte, dass er immer sehr in der Musik interessiert war, und das war sein Hobby, und er hat angefangen, kleine Shows zu geben, aber im Grunde seine Ausbildung auch und sein Studium, sage ich mal, in der Biologie, das war so sein Weg, aber das hat ihn immer mehr interessiert. Auch visuelle Konzepte, Visual Art war sehr interessant für ihn, und er hat dann irgendwann für sich entschieden, dass er eben sagt, so, das ist eigentlich, wo ich mich hin weiterentwickeln möchte, und Konzepte schreiben, wie er auch was er im Kopf hat, wie er denkt, wie er bestimmte Dinge sieht, kreativ umsetzen kann in der Musik und auch visuell. So, when you are having your live sets, I mean, right now it's quite difficult. So probably also you're not touring at all, or? That's right. I haven't played a set since March last year. So it's almost, I think it's almost a few days away from 1 year since my last set, my last gig. Yeah. The 13th of March was in Germany, so our day. It's tomorrow. Yeah, crazy. So it's something of a marker. It's a difficult time for everyone, but you don't look too frustrated. So I hope you have time for other things, and because you need to do other things, probably you can work on new projects and stuff like that. Yeah. Is this what the situation is? It gives you space for something? Yeah, I've been working. I'm nearly finished the next album. I've been working on some interesting, doing a lot of reading and talking to, visual artists, mathematicians and researchers. And
developing ideas, because these projects, it's one of the really fun parts of them is getting to work with, researchers in academia or, visual artists or people outside of my musical field, because that always sparks new ideas, and that's another reason I love doing these projects, which are not just music, so I can actually chat to these people. So I've been doing a lot of that, writing a lot of music and working hard and just preparing a lot of things for when shows can start. But I'm also doing some socially distanced. I'm putting together a socially distanced installation project for to be in Belgium in a couple of months' time. So there's other opportunities have come along, different ways of presenting my art, which are not just traditional gigs. Let me try to translate again. Ja, so für Max ist auch natürlich eine schwierige Zeit, wie für viele Künstler. Er ist seit fast genau einem Jahr nicht mehr aufgetreten und hat die Zeit aber genutzt, an neuen Projekten zu arbeiten. Ein neues Album ist fast fertig und hat in Belgien auch ein paar Projekte am Laufen, wo er mit diese soziale Distanz, sag ich mal, die wir ja alle spüren und wo wir mit leben müssen, nutzt, um daraus, sag ich mal, kreative Konzepte zu machen und trotzdem auch Musik erfahrbar und erlebbar zu machen. So, can I ask something? Sorry. Yeah. Thank you. Can you remember when you heard the first time about Dolby Atmos? What was your first experience? Yeah, that's a good point. When did I first hear about it? I don't. Because Dolby Atmos was created from the focus for the movie, and you were one of the first artists, from my understanding, which was using it for music. I don't remember when I first became aware of it. I've been aware of Dolby since I was a child, and I used to have my cassette tapes with Dolby on there, right? So it was always in my mind as a company. I knew what they did. They were the people that did high-end audio, and at some point down the line, I don't even remember how the link up happened. At some point, it probably came through my manager. He said, "Oh, someone from Dolby's been in touch. We're interested in chatting," and it just went from there. And I struck up a really good relationship with the guys at Dolby in London and also in San Francisco, particularly Gabe and Luke in San Fran, and we just started talking. What can we do? And I had already been experimenting with spatial sound at that point, because actually the first spatial sound thing I ever did was 4D sound, which is these guys originally from Amsterdam. It's now based in Budapest. And 4D sound is another object-based system. So where you're not just sending sounds to speakers, you're building, three-dimensional structures, and then, those structures are getting mapped to whatever speaker arrangement is there in the cinema or home cinema. And 4D sound was an object-based system which I'd worked with. So I'd already had experience with this concept of taking a piece of music and imagining it as a physical structure and then mapping it to an object-based system. So the Dolby Atmos thing was a very natural transition for me, and a very natural experiment, and something we started on this project a long time ago. I think I'm trying to remember dates now. I guess Emergence was released 2018, maybe 2017, something like that. So I probably started on this 2018 or so maybe 3 or 4 years ago. I'm not even sure, it might have been earlier than that, but my concept of time is not great, actually. I get my years mixed up quite a lot now in my old age. But yeah, it was just a really nice thing to do with Dolby, and a very natural progression from what I was already doing. And you're right, it was a tool for cinema, but for me, it has such huge potential for music. You can put, spatiality is as much a part of music as timbre or melody. You can put musical information into spatial structures, and then you can convey emotional ideas, convey ideas with spatiality. So that's how I want to use it. That's how I do use it as an expressive tool. It's not just for making tricks, like in films, whenever you have something flying past, it's like you can actually make musical expression with spatial form, which I love. And I still think it's a really underexplored idea. There's a lot more potential in this, a lot more. And the more people that get access to these systems, the more it's going to open doors to artistic expression and new, amazing new things you can do with this. So it's an exciting time to be part of it. Yeah. Ja, Christoph, dann mach mal. Ne, mach du mal, du hast die Frage gestellt. Ich konzentriere mich hier auf den Chat gerade. The Emergence was announced 2016, I see here in your Wikipedia. Right.
5 years ago, so you're really one of the earliest guys which are using it for a professional way. So I would be interested, Max, because the CD was released before, right? There was a CD called Emergence as well, and then you added some more tracks and released this Blu-ray. So this transition, I mean, somehow we talk about evolution. So if we see the visuals that you have done there, it's all about evolution somehow. I see Dolby Atmos as an evolution, if not a revolution in music and music experience. How was this process from the stereo mix going to Dolby Atmos? I mean, I mentioned this a minute ago. For me, it's this challenge of, this is something I'd learned from earlier spatial sound experiments, but it's this challenge of taking a piece of music and then thinking, if this piece of music was a physical living entity, maybe it's some weird creature, I don't know, maybe it's a building, or, you know, if this piece of music was a physical, living, moving, dynamic entity, what would it be and how would it be structured? And what sort of ideas are there musically? You know, actually working with music videos gave me a lot of tools for this, because I had a lot of experience with what sorts of sounds map to what sorts of visuals naturally. I already had this language. So, you know, in my mind, certain sounds are very jagged, certain sounds are very smooth. I mean, you could define it by the envelope of sound, you know, something got like a pad with a slow attack and a slow release, that's a smooth sound. So you need a smooth visual accompaniment. But you could also then say, okay, if you're mapping it spatially, you want a smooth spatial transition, whereas sharp sounds, you know, and then you obviously want to bring in the feeling that's, you know, embedded in the chord structure and that sort of thing. And then how does that map, you know, to what types of visual structures? And you start to build this language of, you know, communication or mapping from musical ideas in other forms to musical ideas in spatiality. And it's really just getting a clear idea of what the living entity is for each piece of music, and then trying to implement that, trying to build that moving with all the moving pieces and you know, build that thing. But when you have a clear idea in your mind to start what it should be, then it's not that hard to build it in Atmos. Yeah. Is the visual coming after the music? No. So no. In a lot of, I'd say, particularly for the last few albums, I've moved more and more towards the visuals coming first. So I mentioned at the moment, I've been talking to a lot of, you know, researchers and, you know, just chatting with, you know, people outside of music about ideas. So what I like to do is develop lots of visual ideas and stories first. And then from that defines what the music should be. So it's the visual ideas actually come before the music a lot of the time, not always, but I quite like working with that in that way. So for me, almost visual is more fundamental than the music for me in a lot of ways, even though I'm a musician. But because I mentioned earlier, I think about music in very visual terms. You know, pieces of music have a certain structure, and you know, you can imagine pieces of music as a very structural entities. They are, you know, they're very rigidly, not rigidly, but they're very precisely structured patterns in sound. You know, so there is that natural visual mapping. So yeah. And if you have this visual ideas, then you ask other artists to realize this, or are you doing the visuals on your own? So there's a lot of give and take. So what I generally do for the last few albums is I'll write down all these ideas, you know, conceptual ideas, visual ideas, feelings, maybe even some little clips if I have any idea, you know, references or sounds I've made I think might, you know, are relevant. But I try and make a document which summarizes all these visual ideas and these conceptual ideas. And then I start sending that to lots of visual artists and saying, here's my ideas. What's your interpretation of this? And sometimes they deliver something, you know, it's really, you know, what I've described, they deliver really precisely. Sometimes they say, oh, your idea is nice, but I've got a different way of doing it and it's better. And we do something in it and they reinterpret it. So there's no sort of one size fits all mechanism. It's I collaborate with lots of people. And sometimes they do things totally different to what I imagined, but I do start with a lot of visual ideas to, you know, to at least seed the process. Yeah, let me try to summarize the past 5 minutes maybe for a second. So Patrick fragte eben, wie mit Dolby Atmos in Kontakt kam, und das kam über das Management im Grunde, dass da Interesse gäbe, zusammen was zu machen, zusammenzuarbeiten, und so ist eigentlich dann Emergence entstanden aus einer Kooperation zwischen ihm und den Dolby-Leuten. Und
das ganze Arrangement und Musik ist für ihn wie so ein Individuum. Wie wird sich ein Individuum im Raum bewegen und seine Musik und seine Effekte, und so arbeitet er. Er füllt einen Raum aus, sag ich mal, dann kompositorisch und arrangiert entsprechend seine Musik. Und was ich ganz interessant fand, was oft eben nicht so ist, dass bei ihm zuerst der visuelle Aspekt kommt. Also zuerst entstehen die Videos und er schreibt seine Ideen dazu auf und zusammen und gibt das dann, sage ich mal, anderen Künstlern, Videokünstlern, die wiederum die Videos umsetzen, und dann kommt die Musik. Das fand ich jetzt ganz interessant, weil oft ist es ja meistens doch eher andersrum, dass die Musik fertig ist und dann wird ein Video dazu gedreht. Ja, kurz zur Anmerkung, im Hintergrund Ja. ist ja bei mir die Leinwand. Da habe ich heute Nachmittag mal ein paar Aufnahmen gemacht von genau diesen visuellen Effekten, die er für die einzelnen Stücke entwickelt und kreiert hat. Die sind dann eben dort, laufen dort. Ja, und ich sage mal so, wenn ich da jetzt in meinem Kino bin, hätte jetzt noch eine Flasche Rotwein oder eine Flasche Kölsch oder auch zwei und schön den Mucke um einen herum, dann noch die Bildchen da vorne, da fühlst du dich mal so für 1,5 Stunden in einer anderen Welt. Das ist schon interessant. Oder ein Pfeifchen, wobei Pfeifchen ist nicht. Patrick just explained that in the back of him is the video, is Emergence running, so explaining what this is. So just going back to the video side, I was in one show here in Cologne when you have been in the what was it, art theater, something like that. Yeah, I was there. Yeah, this was the first time I saw you, and there was all this video installation all around the walls. Is this every show like that? So you're using always visuals in each show, and are this, if you have a tour, are the visuals and the music the same, or is this depending on the place or the country that this is different? Sure. So I made a system to, again, map what I think works visually to what I think works with music, so that I have a very flexible system. So I do lots of these collaborations with visual artists. They supply me with all this stock content, right? I've got all these loads of video clips and different layers and that sort of thing. And then I've got my audio side, you know, again, lots of clips of audio, lots of layers, lots of effects and ways of recombining things in Ableton. And then I have Resolume, which does a similar thing with video clips. And then I have lots and lots of mappings, so that if I adjust this, you know, filter cutoff frequency on this synth, then I want the visuals to adjust in this particular way with this type of effect. And I figure out what maps, what works with what, and what clips can go with what clips, you know, what visual clips can go with what audio clips, that sort of thing. Then I turn up at different gigs and I try and always do visuals. I don't always get to do visuals, but whenever I can, I do. And I do the visuals myself for the shows. Just, I have it all, you know, I have a system. I can run up to 8 projectors into different surfaces, and I can, you know, choose what visuals go to what surfaces. And, you know, the most I've done is the sort of maximum capacity of my system at the moment is to do 2 surfaces on my, you know, one surface in front of me, one surface behind me with a semi-transparent, left and right walls, roof and floor, and then 2 extra, you know, sort of satellite images if needed. So I can cover the whole space with a continuous visual whenever the club or the system, you know, whenever we have enough budget for loads of projectors, which is rare. Yes. So most of the time I do maybe 3 or, you know, something like that. But I try, and it's always different. I sort of turn up at the venue and figure out what's going to work, both musically and also where I need to project. I often project onto walls or, you know, unusual surfaces. So every show is different. And also during the show, I'm always looking at the audience and seeing what do they like, what don't they like. And that varies country by country, you know, a venue by venue. I have to be able to interact. You know, I need to be able to change my set any moment to be something different. If I see that's not working, people don't like it, okay, I'm going to change, I'm going to do this other thing. So I always have flexibility to play different music and combine different music with different visual. And, you know, there's a lot of flexibility in the system for me to interact with the people and try and deliver, you know, try and deliver what works. Because I was a DJ before I was a music producer, so I still have that ethos of wanting to interact with people and give them what they want, you know, give them what I want and what they want, and meet in the middle. I don't just turn up and ignore everyone and only do what I want, right? So that's my approach. So it does vary, every set's different, essentially. Okay. Übersetzt lieber mal. Ja, okay, ich versuche es zu übersetzen kurz. Yes. Also die Frage war, ich hatte Max gesehen in Köln in einer Show und um mich herum im Grunde waren überall Videoinstallationen mit verschiedenen Beamern im Grunde an die Wände gestrahlt und sogar Fußboden und auch Decke.
Und ich habe ihn gefragt, ob das, sag ich mal, abweicht, in jeder Stadt das anders ist oder ob das ein Set ist, was eben, sag ich mal, er abspielt, er abfeuert, visuell wie musikalisch. Und er hat sich technisch im Grunde so aufgestellt, dass er sowohl jedes visuelle Element wie auch die musikalischen Komponenten komplett individuell bearbeiten kann und ja, an die, wie heißt das? Er passt es an, auch je nach Land. Er sagt, anpassen kann, ganz genau. Ja. Er war DJ früher und als DJ, sag ich mal, ist er eben auch gewohnt, auf die Leute zuzugehen, auf die Situation, wie sie gerade vor Ort ist. Wie reagieren die Leute, wie bewegen die sich, was kommt an, was kommt nicht an. Also er ist komplett flexibel und jede Show ist grundsätzlich anders, auch wenn, sage ich mal, das Thema oder das Drumherum und die Elemente eigentlich identisch sind. Wie viele Personen war das damals in Köln? Was hast du da, wie viele Leute waren da so? Wie groß war das? Das war eine Location, das waren so 350, 400 Leute. Ja. Okay, so when I saw your show in Cologne, I thought, okay, what about Dolby Atmos being the sound effect also in a room like that? Is this something you're working on? Is this something you think which will happen in the future? Yeah, so it's something I've chatted to Dolby about quite a bit. And yes, there are clubs that have Atmos systems, already installed. I haven't, unfortunately, the clubs that have them installed so far are not clubs that have, there's no option for a visual show, essentially. So I'm yet to be aware of any clubs. There's a few, I think there's only a handful, maybe 5 clubs or so worldwide that have an Atmos system. At least last time I heard that. Maybe it's more now because I haven't actually heard, maybe it's updated since, a couple of years ago whenever I last looked into this particular option. But I haven't been able to find yet the way of doing Atmos and the visual show combined, but it certainly will happen at some point, I'd say. It's something more clubs are moving to, spatial systems, as well as having the capacity for the visual system. So yes, I hope that will happen because it's definitely possible for sure. I've done quite a lot of other types of spatial sound. I've done my own homemade spatial sound shows. I did one in Berghain, for example, just using a 6-channel because they've got these really big stacks in there in Berlin. And I just used 6-channel surround. I just did it with a homemade surround sound. So no object based. It's not very sophisticated, but in a club environment, it's quite nice to have that really raw. You just have a few really raw points, and you get these big drum sounds coming from different positions, and that can be quite effective. Yeah. Whereas that's a very different thing to the subtle beauty you can get from a full object based, Dolby Atmos system in a nice, in a nice acoustic space. Is a very different thing. So I've experimented with these different, with some club related, surround sound shows. But I'm yet to be able to fuse the visual shows and the spatial audio all together. I'm still waiting for the venues, to have, and yes. Also it's difficult with just, the more people get interested in these things, the more it will enable it. It's hard to, because obviously there's a lot of budget involved, and you need to have a certain number of people and all that sort of thing. And with spatial audio, there's a bit of a limitation on the size of the shows because you get a delay. If you've got a big space, the speed of sound is not that much. So you actually get, with rhythms, particularly percussion, if you've got more than 500 people size spaces, maybe, if you've got 1,000 people space or 2,000, cap venue, the delay is so much from one side to the other that the rhythms can get hugely affected by the distances from the different speaker points. So as does the degradation of, as the sound gets quieter. So there's some factors which are tough, with spatial audio with big spaces. So then that puts limitations on the budgets that are available, and and then that feeds on to everything else I'm talking about. Yeah. So it's this thing we're juggling with, definitely at the moment, me and my management and my agents, trying to, how can we do this, and yes. with Dolby as well. But it's definitely moving in the right direction, so it'll happen for sure. Okay. Ja, wir haben ihn gefragt, ob die Live-Shows auch, sag ich mal, irgendwann in Dolby Atmos in 3D erlebbar sein werden. Und er sagte, das fängt langsam halt an. Seines Wissens nach sind so 5, 6 Clubs auf der Welt, sag ich mal, mit Dolby Atmos enabled, sag ich mal, ausgestattet. Aber was dort dann immer fehlt, ist das grafische und das visuelle Element. Das heißt, Atmos als Audio ja, aber eben um das dann visuell umzusetzen, was er macht, noch nicht.
Aber sie arbeiten daran. Er glaubt auch, dass sich das weiterentwickeln wird in diese Richtung. Und je mehr Künstler das eben auch für sich entdecken, dass dann auch die Notwendigkeit da ist, die Technik entsprechend zu installieren. Er merkt allerdings auch an, dass vielleicht auch eine gewisse Limitierung da ist, einfach durch die Größe der Räumlichkeiten, weil einfach Effekte, akustische Effekte eintreten können, je größer die Räume sind. Aber er sagt, mit Kapazität bis 500, das ist eine ganz gute Größe. Und das ist auch das, was ich in Köln ja gesehen hatte, was ganz gut funktionieren kann, eben auch mit entsprechenden Lautsprechersystemen dann vor Ort. Ja, thinking about new projects, so is the new album that you're planning, will this be a Dolby Atmos release as well? I don't know yet. That's something I haven't figured out. But we have got so my label is called Mesh, and we have got a new Dolby Atmos album, which isn't from a different artist, which is coming, and it hasn't actually been officially announced yet. So actually, this is the first news of it. But it's coming soon. The album is done. And it's coming pretty soon. So obviously there's this, some streaming services are now offering Dolby Atmos, certain streaming services. Yes. I might get it wrong, but I think it's the sort of higher tier of Tidal maybe, and one of the other ones. Tidal is Atmos, and Amazon does Atmos as well. Yeah. There you go. So we've actually got finally got because actually it took a long time for us to be able to have the distribution system available to us as an independent label to do this. It was actually it was not possible to upload Dolby Atmos, to distribute them digitally until really recently. So now we've started, okay, we can now distribute digital Atmos albums. So we've got our first one, which is not a visual album, it's just purely a Dolby Atmos thing. And that's coming really soon, actually. I don't have the date in front of me, but it's pretty. Can you tell us the name? There's a question. It's by Reed Willis. Reed, REID WILLIS, and he's a really amazing producer. I mean, his stuff's really mind blowing. It's very cinematic, amazingly punchy and precise, and really expressive and harmonically really interesting as well. His work's really mind blowing. So it's well suited to it's really high end electronic production, really well suited to this format. So the product will be available as a streaming product and as a disc product? I think it's only a streaming product, that one. There's no physical. We need to talk. Yeah, we need to talk, maybe, yes. we should do that. At the moment, there's no physical so it's just. What do you think? The music industry is really focused on streaming, but on the other side, we have a lot of people which like to have the disc in the hand and to have the best in quality. So what is your opinion as an artist? I like having I buy 4K Blu-rays, for things. If I really love a movie and I want the full experience, I buy the Atmos 4K version, because I know that I can't get that quality from it streaming. Yes. So for me personally, I'm all about high fidelity, and I love, I sit in my studio and I spend so much of my time working on all these tiny details that you don't hear unless you have, a good high fidelity system. So I spend a lot of time. I love that side of things, and that's what sort of keeps me. I just keep working. That's why I love keep working. It really sort of engulfs me and consumes me, and that sort of the subtlety. So I'm definitely a fan of it. But I have to say that I also write my music in a way that will work on a club system or will sound okay on an iPhone speaker. I sort of I balance things. The way I mix music and my approach is there's usually a really simple underlying core, with a kick drum and a simple bass line maybe, and some sort of simple synth element, which are quite clean and will come across on any system. And then on that, I build more and more layers of more and more subtle, more and more layers on top, so that I very much build my stuff in a way that I'm trying to optimize across the board, So, because I don't want to make my music only accessible for people that have all that stuff, right? Because I want it to be accessible to anyone, but I definitely try and put the way I describe it is the better the system you listen on, the more you'll find in there.
there's secret, Exactly. you know, there's in fun, exciting things to find. The more closer you look, the more you'll find. And I want that sort of a bit like a Jackson Pollock, you know, painting or something. The closer you look, the more you find, and it just goes on and on. And I love that sort of fractal structure to, you know, because that's the way nature is structured. You know, we constantly think we find the atom. Oh, that's not the atom. There's smaller things. Oh, there's smaller things. There's smaller things. Nature is like, it has that sort of nested fractal structure. And that's what I love musically as well. Let me try to translate. Ja, wir haben Max gefragt, ob ein neues Album kommt oder auch in Dolby Atmos kommt. Er sagt, das ist aktuell, weiß er noch nicht so geplant, aber es kommt von einem anderen Künstler. Du hast den Namen aufgeschrieben, ich habe ihn gar nicht jetzt so mitgekriegt. Also ich hab Reed Willis verstanden, also ja, hat er geschrieben. Wir fragen, ja. Ja, das reichen wir nochmal nach, genau, da werden wir sicherlich nochmal drüber reden, weil das ist im Moment als Streaming-Produkt geplant und das muss natürlich auch als Blu-ray rauskommen. Und Patrick hat dann gefragt, wie er das so sieht als Musiker, diese Situation, dass alles Richtung Streaming geht und ja, aber viele Leute auch Heimkinoanlagen zu Hause haben und für Max ist es eigentlich ganz klar, dass er sagt, hier geht es um Qualität und er ist durchaus audiophil orientiert und er sagt, für ihn ist das eigentlich so, ne, es geht immer, je näher ich ranrücke, je detaillierter ich hören möchte, desto besser muss die Qualität sein. Aber für ihn ist Streaming eben auch wichtig, weil er sagt, ich möchte eben alle Leute erreichen können, die meine Musik mögen und nicht nur die entsprechende Anlagen haben. So, von daher, das eine löst das andere nicht ab, aber ne, genau. Beides hat die Existenzberechtigung und er selber als Künstler ist definitiv eher audiophil orientiert und eben sehr detailverliebt und er sagt, da brauche ich einfach so eine entsprechende Qualität für. Er kauft 4K UHDs mit entsprechendem Sound drauf. Also ist ja jemand, der sicherlich auch entsprechend dann die Anlage zu Hause hat. This brings me to the next question. So if you listen to this quality music, is this in your studio or also at your home? Do you have a little home cinema in your private space and yeah, I mean, time there? Yeah, I've got, so certainly for listening to music, you know, the best place is in my studio. But I have a small, not very professional, I've got like a basic Atmos system, you know, as much as I can get away with in the living room without annoying, you know, my partner. So I've just got a sound bar. I've got there's two satellites and then upfirers. I'm using this system that fires the sound off the roof. Yes. And so to get the height, you're firing off the roof. Yes. So I've got one of these systems, which, you know, that's how I can watch Atmos movies or listen to Atmos music in the living room. But the quality for sound quality, you know, that's still you know, consumer sound bar stuff it doesn't compare to proper studio monitors, yes. Of course, or you know, the really high end cinema stuff. So still for the high end listening experiences, I'm still reliant on my studio setup, which at the moment I actually moved studio a year and a half ago, and before I had a spatial system at home in the studio, but my new studio is smaller. It's a bit of a temporary space, and I actually haven't been able to set up the spatial sound yet. But if I do a new Atmos project, I'm going to have to get it set up. So I'll have to get some speakers attached to the roof and all that stuff, but I haven't got that done yet. So yeah, I'll see. I'll have to. It does need to happen at some point. I've just haven't got around to that yet in the new studio. Yeah, great. Okay. Ja, wir haben noch gefragt, ob er auch privat entsprechend, sage ich mal, 3D hört und Musik entsprechend genießt, und das ist ja so wie viele andere auch, die eine Soundbar im Wohnzimmer haben, weil die ganzen Kabel vielleicht nicht so verlegt werden sollen, aber er sagt auch natürlich bei sich im Studio, wo es um professionelle Klangtechnik geht, hat er im Grunde dann auch die Möglichkeit, entsprechend den Sound so zu hören, wie es er eigentlich auch mag. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ja, ich habe noch eine Frage. I have one question here coming from the audience here. For the next album, can Max work also with music elements Auro 3D in 714 like Morten Lindberg? Oh, what's about the Auro 3D? You think about it? Did you hear it? Is it possible that we will have next time both systems here on one disc? You're going to have to tell me about it. Your listener is going to have to tell me about this themselves. Or you can tell me. I haven't come across this Auro 3D. I saw it. You guys. I think I saw it on a message from one of you guys on an email, but I haven't looked into this myself. So what's the benefits of that over Atmos, for example?
Oh, also I think you can do the same what you did with your Dolby Atmos. It's one thing. The other thing is we have from the, it's a little bit a question of the basic from the loudspeaker layout. We have the layout that the loudspeakers is in the angle of around about 30 degrees on the wall, and it's not really over my head. You know, from the beginning was Atmos concentrated on focus on installation, the second level over my head. But that is one problem for the private rooms. You told me that you have a problem with some loudspeakers there. That's the reason why you are using a soundbar, and we have much more problems to install this on the wall. On the other side, the our 3D layout is I think personally, and a lot of other people too, is from the normal hearing, is it more realistic to install it over on the walls on the 30 degree, because you have not so much which is really above you from the noise. As an example, by movies, because in the beginning it was all concentrated to make it for the movies. You have a helicopter, okay, but you have not so much helicopters in the movies, and the rest of the volume from outside is coming more of this direction, not from there. Okay. So, and you have a higher resolution on the Auro 3D. You can go to 96 kilohertz as an example. That's one thing, and you can integrate it in the DTS HD, and you have it uncompressed and a lot of other nice things. It's very interesting, and it's interesting that you have electronic music. You are really working with the objects, going from the left to the right to the off and there and there and there. But this is something you can do also normally with the other system too. Okay. I invite you to come to Germany. Yeah, and I know I need to experience this. Absolutely. I need to come to your studio and listen, and then I'm going to be obsessed and come back and this is what I need to do. This is what I need to do. Yeah. Yes, we are not far away from the Düsseldorf airport. Next time, hopefully, Art Theater will open again, and I can come again sometime. You can come here again. Yeah, we're looking very much forward. Yeah. Any other questions, Patrick? Or? Oh, no, everybody, I think, was hearing it, and they're waiting for the next album, and everybody hopes that you will have it on a disc. And I think we make next time a second call after this call, Christoph, with him, that we make this disc from the other ones, because I absolutely agree. Streaming is nice to have because you can reach much more people, but we have a lot of people which like really to have it in their hands, and you can hear it from the first seconds, the difference, and the people have invested a lot of money. You need to know that we have in Germany, maybe this is very interesting, and I see the dollars in your eyes then. We have 300,000 hardware components which are supported Dolby Atmos in Germany in the end user market. 300,000. That's a lot. Yeah, it's growing. It's growing a lot. It's growing. And the people are waiting for content. Yeah. Welcome to Mesh. We're delivering. We're delivering a lot of special content. I mean, one thing we're doing as well is this 3D rework series, where we're trying to invite people into this spatial audio world, but just using binaural. So we're doing this series of binaurally focused stereo. We just release it on Spotify, whatever, on DSPs. And it labeled says headphones only binaural music on the releases, and it's just we just really push the binaural. Everything's binaural recordings run through binaural panners, and just really pushing the spatial aspect, but in a quite brash way. I'm doing quite brash binaural. It's really over there. It's over there, but just to show people, put your headphones on and get a slight experience of what spatial music's about, and drawing them in because. And people are really interested, and I think it's a nice way to sort of, we're trying to funnel towards these sorts of projects so that we can do more of the like what you guys do, the high end spatial work as well. I think the other thing I'd like to say would be to thank Dolby. Dolby have been really supportive of me doing this project, and they let me go to their studio in London. I spent a couple of months in their studio in London, working in their Atmos studios to build, to work on this. And then I went to San Francisco and I worked with them there, and, they've been great and really supportive and just, encouraging me and providing resources for me to, their studios and their engineers when I needed them to help with this. So they've been great. So I'd like to thank Dolby. And then I guess the other thing I would maybe mention, I don't know if this is, you've been showing some clips of Emergence in the background, and well, do you want to translate that first, or do I just talk English now and we don't talk? We have time later. Okay, cool. So the one thing about the story of Emergence is that it's this idea that you can have
it's almost like the antithesis to reductionism. You know, scientific reductionism coming from Newton, you know, all the way back, is this idea, you know, you can take something and you break it down into smaller and smaller units, and you reduce and you reduce and reduce until you get to some really simple system. And then you say, okay, now I've explained the simple system. I've explained everything in the world, you know, from this basic simple system. But emergence is this idea that actually that's not all there is. You know, just because you can explain why all the particles in my brain are bouncing around the way they are, that doesn't explain why I feel like me or you feel like you. You know, we know that we're something more than just particles bouncing and hitting each other, you know, loads of them and all over the place, you know. So emergence is the way you bring these, you know, ideas into science, I suppose, where you have systems which are more than the sum of their parts, in a sense. So it's a really interesting philosophical sort of argument around scientific systems and reductionism and how we can explain the world, and that sort of, you know, it has a lot of far-reaching consequences. And, you know, and it also relates to how simple, you know, how nature, really simple natural laws can give rise to humans and, you know, the world we live in and all its complexities, how they can actually link back to these. You know, the physicist scribbles a few things on the blackboard and says, "Oh, I've explained the universe," and you say, "What's that got to do with, you know, my life?" And it's this process of how these simple laws can make ever more complex systems, and complex systems grow on top of them, and there's all these layers and layers and these emergent principles, you know, properties like humans and consciousness and whatever. And the Blu-ray's a audio visualization of this story. It starts with natural laws, the distribution of the primes, really basic ideas like waves, I can see in the background right now, yes. Waves and symmetry. And it starts with these really foundational aspects of, you know, of nature, which are beyond, you know, which mathematical sort of ideas, I suppose, which you need, you know, these foundations, which you then need to give rise to the Big Bang. And you see that happening, and then star formation and planet formation, and then, you know, evolution, you know, early life and evolution, and eventually human society and, you know, technology happens. So it's this sort of grand sort of scientific narrative showing this, you know, this story of how everything comes to be from these really simple starting conditions. So it was the sort of the grand scientific narrative, and it was my first foray into this world of, okay, what can I do if I'm trying to combine my love of electronic music and visual art and science? Okay, this is, you know, it was a sort of grand story of combining those. So I just wanted to explain that a little bit if it wasn't already. It's written down, and you get a little booklet inside which explains this a bit, and there's a website which explains it and has all the links and you know, there's lots of people involved, musicians, visual artists, you know, they're all, you know, listed on the website and on my YouTube channel with the, you know, with each video. So there's tons of links to other, you know, to interesting work and lots of ideas. So I just wanted to give a little flavor of that. Viel Spaß beim Übersetzen. Bitte? Yeah. Oh yeah, there you go. We will continue to talk a bit in German later after this call with you about the product and this thing. So a lot of details, I think, the people just have to experience. I mean, it's nearly impossible to translate all this what you have created in there. And I think if you want to experience this, they have to listen to it, they have to see it, they have to read it, they have to research a bit. And I think it's feel it. A great piece of art, definitely. Thank you. Patrick. So I would say, Patrick, we thank Max for being here and joining us for this last 45 minutes. And, this was a nice start in this Music Talk series. It was not the last time. I hope not. Let's talk again. Okay. No, really great. Lovely to chat. Take care. Nice to meet you. Have a great weekend. Take care. Bye. Bye. Jetzt wolltest du übersetzen, nicht wahr? Ja. Ja, das war ja mal interessant. Also, dass der mit den Videos anfängt und dann die Musik dazu macht, das hat mich jetzt auch ein wenig überrascht. Ja, ich meine auch, du hast ihn ja gefragt bezüglich Euro und anderen Formaten. Also, ne, er kennt halt primär Dolby. Dolby hat ihn massiv unterstützt. Das hat er eben noch ein bisschen erzählt, die Geschichte. Genau. In London, in San Francisco, um das Album, sag ich mal, umzusetzen und letztendlich so zu kreieren. Und er kommt von der Biologie, was sein Studium angeht. Er geht in die Atomphysik fast rein und betrachtet halt viele Dinge sehr komplex und geht tief auf den Grund, auf die kleinsten Teilchen und denkt sich aus, was so im Raum alles passiert mit den Menschen, bei uns im Gehirn, und hat das versucht, sag ich mal, Emergence im Grunde auch in dem Produkt mit reinzubringen und ist im Grunde
wenn man sich damit beschäftigt, das Album hört, ein bisschen nachliest, auch im Booklet schaut, sind viele Informationen dazu da. Es ist letztendlich geht es um die Evolution, von Zellteilung angefangen bis dem, was wir Menschen dann hier kreiert haben. Also spannendes Produkt auf jeden Fall, glaube ich, sollte man sich einfach mal geben und anhören. Und also, dass der nicht mit 2 Kanälen klarkommt, war mir klar. Dass der mehr braucht, ist logisch. Bei der Botschaft, nicht wahr? ja, aber dann müsste das nächste eben auch so kommen. Da müssen wir jetzt mal dran arbeiten. Ja, da würde ich auch sagen, den zweiten Anruf, den gibt es in Kürze. Genau. Mein Lieber, da im Hintergrund läuft ja die ganze Zeit noch was von der Show. Und wer das mal anhören möchte, wir haben diese ganzen Scheiben ja nicht nur zur Deko, sondern die können wir jederzeit auch mal bei uns in die Räume mal eben reinlegen. Die Sachen sind bei uns auch da. Und jetzt kommt der Werbeblock. Natürlich könnt ihr sowas auch kaufen, weil das muss man fairerweise auch sagen. Das hat mich schon erstaunt. Also, der direkt sagte, Streaming und die Disc ist noch nicht so richtig ein Thema jetzt bei der neuen Scheibe. Es ist wirklich verdammt schwierig, heute Auflagen von 2.000, 3.000 Stück, und das ist ja eigentlich nicht so viel, das jetzt verrate ich mal nicht allzu viel, zu verkaufen. Also, liebe Leute, das ist schon ein Thema. Also, wenn natürlich keiner kauft, dann geht keiner in Investitionen und investiert erstmal zigtausend Euro, um eine Scheibe zu machen. Dann machen sie es wirklich auf dem leichtesten Weg. Einmal direkt konvertiert, einmal in Tidal, zack, erledigt. So, nix da. Und wir wollen aber das weitermachen. Und deshalb müssen wir hier ein bisschen trommeln, nicht wahr, mein Lieber? Genau. Darum brauchen wir auch physische Produkte und auch die Musiker brauchen physische Produkte, weil letztendlich mit Streaming ist dann doch der Erlös nicht so großartig, dass sie davon solche Produkte schaffen kann. Was ich vielleicht noch sagen würde, das dauert noch. Ja, genau. Und was wir vielleicht noch sagen sollten, es gibt einen Trailer, den hast du, glaube ich, auch gepostet von diesem Album. Ja. Und den arbeiten wir gerade als MP4, als Dolby Atmos File. Das wird nächste Woche dann auch verfügbar sein. Das heißt, wenn man mal reinhören möchte in so ein Snippet, das ist knapp eine Minute lang, gibt es auch eine Möglichkeit, das dann runterzuladen und dann im Grunde über die Heimkinoanlagen entsprechend mal reinzuhören. Genau, das haben wir auch generell, diese Thematik Snippets. Ich habe ja ein paar Links jetzt schon veröffentlicht. Wir werden diese Snippets weiter ausbauen. Snippets, was ist das? Das sind kurze Stücke, die könnt ihr euch bei uns runterladen. Wir werden demnächst noch eine weitere Plattform präsentieren, wo ihr die dann runterladen könnt. Runterladen heißt wirklich physikalisch auf einen USB-Stick oder auf, guck mal, was ich hier liegen habe. Ach Gott, ich werde nicht mehr. Guck mal, siehst du das? Kannst du das erkennen? Ein Dolby USB-Stick. Meine Güte, das ist ja ein Wink das hier, das ist ja wirklich irre. Nein, also das ist, dass wir die runterladen können, dann kann man die in seinen UAD-Player reinstecken, vielleicht ja das dann abspielen kann in Atmos über die Anlage oder was auch geht. Wenn ihr ein iPhone habt, dann könnt ihr das, oder ein iPad, dann könnt ihr das sogar direkt von dem iPhone, iPad über euer, das muss dann auch vorhanden sein, Apple TV 4K, sogar drahtlos wiedergeben und hören. Und das ist schon mal ziemlich cool, dann habt ihr nämlich einen sehr guten Eindruck von dem, was 3D-Sound dann wirklich ausmacht und wo die Unterschiede sind. Das wollen wir ausbauen. Genau. Und darum geht es nächste Woche direkt weiter. Weisen wir nochmal darauf hin, oder? Mit Schiller kommt nächste Woche und wir reden über sein aktuelles Werk Summer in Berlin. Da ist es. Zeigen. Genau. Ich glaube, das ist jetzt so eins von denen, das wird schon für 150 Euro auf eBay gehandelt. Ne? Ja, unglaublich. Ja, das gibt es leider nicht mehr. Dafür haben wir jetzt eine Heimkino-Edition gemacht, auch mit allen 4 Scheiben drin, sodass man eben auch der ganze akustische und musikalische Content ist. Genau, das ist die davor war, die war auch schon mit Atmos, was viele nicht so unbedingt mitbekommen haben. Da stand da nämlich genauso, wo Rückseite stand dort, ne? Ja, da unten, da ganz klein, siehst du da, da kannst du es sehen, da steht Dolby Atmos tatsächlich, auch da waren schon Dolby Atmos Inhalte drauf und die waren auch schon sehr, sehr cool. Wollen wir noch was loswerden? Ja, wenn wir schon beim Verkaufen sind und beim Anbieten sind, würde ich sagen, wir sind ja jetzt gerade in den Elektronikwochen, wie wir so nennen. Das heißt, wir haben elektronische Künstler. Nächste Woche mache ich noch ein Interview mit Yellow. Und auch das gibt es eben als Produkt, zeige ich nochmal. Endlich! Die fingen auch nur mit Streaming an und haben gemerkt, wir müssen eine Disc machen. Genau. Ja. Und die großen Pioniere letztendlich für alle, die elektronische Musik mögen, Kraftwerk, das Album 3D auch in Dolby Atmos. Kann man alles schön bei Patrick im Store letztendlich auch erwerben. Ja, das auch. Das Letztere war sogar für den Grammy nominiert. Ja. Ne? Weißt du? Richtig. Genau. Und ich habe es mir überlegt, für alle die noch hier sind und mit uns hier den Englischunterricht durchgemacht haben und überprüft haben, ob wir das auch richtig übersetzt haben. Wobei ich habe hier noch keine Klagen gelesen. Ist soweit alles okay? Wir haben gleich für euch habe ich einen Link da von einem Video, was noch nicht online gestellt worden ist. Und wenn ihr das bis zum Ende guckt, dann kommt noch eine kleine Skurrilität vielleicht, aber ich mag die Jungs und wir haben in Cast eine Gruppe,
durch und durch heißen die. Und die haben da mehrere nette, pfiffige Lieder gemacht, wie ich finde, und dann auch tolle Videos dazu. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Jungs? Ich mache mal Folgendes, ich gucke mal, ob wir das euch in Dolby Atmos mal mischen, ein solches Video. Da war auch erstmal große Augen. Dolby kennen wir alle aus unseren Kinderzimmern, aber was ist denn Dolby Atmos? Und dann habe ich dann also mit dem Tom Ammermann zusammen das in Dolby Atmos mischen lassen, dieses Video. Und als sie dann bei mir im Studio waren, haben die ganz schön geguckt. Da hätte ich eigentlich nur die Gesichter aufnehmen müssen, um zu erklären, wie gut Dolby Atmos wirkt. Also das war schon schwer beeindruckend. Und dieses Stück werden wir im Laufe der nächsten Woche wohl online stellen, kostenlos. Ist ein wirklich pfiffiges Lied, ist irgendwie ein bisschen urwurmmäßig, finde ich auch. Und ich habe das allerdings auch noch zusätzlich, er hat das ja auch gesagt, ne, bineural. Das hat er ja auch erwähnt, sehr ausführlich, dass er also sich auch auf das Thema Kopfhörer bineurale Wiedergabe sehr, sehr konzentriert oder das ausbaut. Ne? Dieses deutlich räumlichere Hören, hat der gute Max erwähnt. Ne? Genau, das machen sie für fast alle Tracks. Ne? Also auf den Streaming-Portalen gibt es da sehr viel Content in binauralen Files, die man sich runterladen kann. Was wir übrigens auch machen werden demnächst, da kommen wir aber auch zu, da sagen wir jetzt auch noch nichts zu, da gibt es nämlich noch Zusatzfunktionen in der Pur Audio, dass man sogar noch zusätzlich Sachen runterladen könnte, nicht wahr? Genau, es gibt eine Funktion im Grunde, wo ich dann über mein Netzwerk zu Hause auf dem Blu-ray-Player, wenn der was eingebunden ist, zugreifen kann. Und auf der Blu-ray selber ist eine sogenannte Shuffle-Funktion, das heißt wie ein externes Laufwerk, eine Festplatte, wo ich entsprechend die Files auch nochmal in Hi-Res oder auch in binaural, dann je nachdem, wie das angeboten wird, das macht jedes Label, jeder Künstler anders, nutzt diese Funktion, oder viele nutzen diese Funktion, um letztendlich auch dort, sage ich mal, dann den Content auf den Rechner zu bekommen oder auf Smartphone, sodass sie auch unterwegs entsprechend diese Klangerlebniswelt, sage ich mal, in dem, was dann möglich ist, zu hören mit den Kopfhörern und dem Smartphone auch haben kann. Genau, und wir haben nämlich im nächsten Video, was wir jetzt machen, das werde ich jetzt hier verlinken, dann könnt ihr schon mal einen Blick reinwerfen, da wird nämlich der gute Dennis heute noch was demonstrieren, was wir im Grubi-Kino als neue Funktion haben, weil wir haben ja nun auch in den letzten 3 Monaten nicht einen Winterschlaf gehalten, sondern waren nicht ganz untätig. Und da haben wir dann am Ende das Video von Durch und Durch mit bineuralen Ton, das heißt, da müsst ihr spätestens die Kopfhörer aufziehen, um das mal zu erleben. Und die Sache mit dem Dolby Atmos Ton, die kommt dann im Laufe der nächsten Woche, werden wir euch aber früh genug zu informieren. So, drücken wir auf den Knöpfchen. Dann können die das da irgendwie gleich hören so, oder sehen. So machen wir das. Ja, das ist doch cool. Das war's doch erstmal. Würde ich sagen, hat er gar nicht wehgetan, ne? Nee, fand ich auch. War ganz schmerzfrei. Ja, ist doch super. Dann würde ich sagen, mein Lieber, nächste Woche machen wir eigentlich um die gleiche Zeit? Nächste Woche, 20 Uhr wieder, Schiller, ganz genau. Wunderbar. Und gibt es was zu gewinnen? Ja, wir werden nächste Woche handsignierte Schiller-Alben natürlich haben, die wir dann auch verlosen können. Wie du das machst in deinem Chat, weiß ich zwar nicht, aber das kannst du dir schon mal überlegen. Habe ich ja noch 8 Tage, 7. Ja, dann werden wir machen. Mein Lieber. Wir müssen noch nicht übersetzen, das ist auch ganz schön. Wir können einfach plaudern. Ja, genau, so machen wir das auch. Und du hast aber gesagt, Ende offen, ne? Weil du weißt ja, Rekord 3 Stunden hier, ne? Auf unserem Kanal, ne? Ja, ich gucke mal, wie lange die Künstler da Lust haben. Von mir aus können wir machen. Ich habe noch ganz viele Scheiben hier liegen, da können wir noch drüber reden. Aber wir machen das lieber in einzelnen Sessions, das finde ich dann spannender. Alles klar. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. War mir eine Ehre. Allen, die zugeschaut haben, vielen Dank. Bleibt uns gewogen. Wie gesagt, wir sind wieder erreichbar. Terminshopping nennt sich, machen wir seit 20 Jahren, jetzt mit Genehmigung der Bundesregierung. Wunderbar. Und somit werden wir also in Zukunft weiterhin für euch die neuesten Trends und die neuesten Sachen euch zeigen. Bis dann, bleibt gesund. Bis die Tage. Ciao, ciao. Danke. Jo, tschüss.